Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on equations. No? So kung sinusundan nyo itong series natin na pinag-uusapan natin ay solving equations with fractions. No? Sa previous video, ang pinag-uusapan natin ay yung meron lang isang fraction. No? Yung equation dito, dalawa na. No? Ang susunod na example natin, meron ng tatlo. So pag ganito, ang gagawin natin is we can solve the equation as is or we can get rid of the fraction. So, meron tayong dalawang methods dyan. Una, we can just solve the equation as is. So, magma-minus tayo ng merong mga fractions. No? Anyway, kung master nyo yung fraction yun, wala naman siguro problema. So, magiging 3/4 x plus 1/3 equals 2. No? So, magiging, we can actually subtract 1/3 from both sides, di ba? And if we subtract 1/3 from both sides, nauna na yung aking 1/3 dito. Same color dapat. Minus 1/3. Okay, so 3/4 x plus 1/3 minus 1/3. This is 0. So 3/4 x plus 0 is just 3/4 x. So I can just write here 3/4 x equals, what is 2 minus 1/3? Pag 2 minus 1/3, para hindi na kayo mag-multiply or mag-divide pa, gusto natin ng 2 na fraction, di ba? Pero anong gusto nating denominator niya? Dapat kapareho siya dito para similar fraction sila, di ba? Para pag nag-minus ka, ma-minus na natin yung numerator, copy the denominator kasi similar fraction. So 2 siya, pero 3 yung nasa denominator. Anong ilalagay mo dito para yung buong fraction ay 2? Siyempre 6, di ba? Kasi 6 divided by 3 is equal to 2. So this is equal to 5/3. So 5/3 ito. Yung 2 minus 1/3. And sabi natin sa previous video, pag meron tayong ganitong equation, yung ganitong form, x na lang natitira sa kaliwa, tapos, or sa kanan, no? Pwede rin. At may fraction, we can get rid of the fraction by multiplying both sides of the equation by the reciprocal. So, pag nag-multiply ako ng 4/3 dito, 3/4 times 4/3 is equal to 1. So, x na lang matitira dito. So 3/4 x equals 5/3. So, pwede ako mag-multiply ng 4/3. Pwede ako mag-multiply ng 4/3. Okay. Ano mangyari? So, this is equal to 1. A number multiplied by its reciprocal is equal to 1. And 1 times x is just x. Therefore, x is equal to, we multiply these fractions. 4 times 5 is 20. And 3 times 3 is 9. So, it's 20 over 9, or kung gusto nyo, pwede yung gawing mixed number na 2 and 2 9s yan. So, 20 over 9. This is 2. This is the whole number, di ba? Tapos 18. 2 times 9 is 18. 20 minus 18 is 2. Ito yung, this is the whole number. This is the numerator. And this is the denominator. No? So, 2 and 2 9s. So, depende sa teacher nyo. Ako, kahit saan dyan sa dalawa, tatanggapin ko na yan as full point. Now, another method is yung pag-iwas sa fraction. No? This is method 1. May mga tao kasi na ayaw nila sa fraction. So, pwede actually iwasan yung fraction. Pero, kukunin mo yung LCM ng mga fractions. No? Yung 4 and 3, anong LCM yan? Alala nyo pa kung paano pagkuha ng LCM? Pwedeng by listing, no? Kasi maliliit lang naman yan. So, 3 multiples muna. Anong multiples ng 3? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, and so on. Now, yung pinakamaliit na common nila, tapos yung isa 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.
So, ilan yung common? Dalawa, di ba? Ito, yung 12, tsaka yung 24. Of course, pag nilista pa natin, madami pa. Pero yung pinakamaliit yun yung LCM nila, di ba? So, we can multiply both sides of the equation by the LCM and see what happens. So, this is method 2. No fraction. So, 3/4 x plus 1/3 equals 2. Ayaw natin na magkaroon tayo ng fraction. So, gagawin natin, multiply na lang natin by 12, yung LCM kanina. So, multiply both sides by 12. Actually, mag-multiply tayo ng fraction. Pero at least di tayo mag-add or magma-minus. No? So, pag nag-multiply tayo ng fraction saka whole number, naalala nyo na. So, 12 over 1. Pag whole number, pwede tayo maglagay ng over 1 pag we are dealing with fractions. So, times 3/4 x. This is by distributive property, no? Ni-distribute natin yung 12. And then we have a plus here. And then 12 over 1 times 1/3. Okay? Yung 12 multiply sa 1/3. And then plus 12. Okay, wala na palang plus. Equal na siya. What is 2 times 12? That's 24, di ba? And then we can multiply the numerators and the denominators. 12 times 3 is 36 over 4. Multiplication of fraction niya, no? Plus 12 times 1 is 12 over 3. And then equals 24. Pwede na ako mag-cancel dyan, pero usok makita nyo, no? So 36 divided by 4 is 9. And we have an x here. And then plus 4. 12 divided by 3 is 4. Plus 24. So 9x equals 20. Kasi tatanggalin ko yung 4 dito, tatanggalin ko yung 4 dito. Para mawala to. So 9x equals 20. And then I divide both sides by 9. Para x na lang madali sa kaliwa. So x equals 20 over 9. Which is the same as the answer here. Okay, so nakita nyo to. Ito, method with fraction. No? Litiisin mo yung fraction. Ito ay walang fraction. Pagdating na dito actually, after ng multiplication wala. Medyo detalye lang tayo dito, no? Kasi gusto ko lang i-review kayo sa fraction. But actually, mas madali naman to kumpara mo sa kumari magma-minus ka dito, kuha ka ng LCM or LCD. Pero at least ito, isang LCD lang uuwi mo. Pag nag-multiply ka na, mas madali naman mag-multiply ng fraction kaysa sa mag-add saka mag-divide, diba? Mag-add saka mag-subtract. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na to. Gusto ko kayong invite sa ating YouTube channel. Subscribe kayo, no? Sa ating Facebook page at sa ating website. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.